get started. This time, I think Sajindana, yeah, she did well. 100 out of 100. Pretty good, good performance, Amma. It's very good. Keep it up, right? I said in the comment, legend mean, the best person, right? Legend, right? L-E-G-N, legend. Normally we call it, apart from that, I think I haven't looked at Iron 11s, and I have looked at few others, but I was a bit disappointed, but yeah. I don't want to go into details, but yeah. So we keep going with the today's topic, right? I think Kirishik, Kirichi and Porna Mani rendu perum anupitting and I'm going to say anupitting rendu. I think yes, I got that. Okay, yeah. Who is the next one? Okay, so I'm going to go through the general knowledge because some are not sure about the signs. Normally a road sign. Do you see any road signs on the road, or you don't go on the road? But anyone can tell me? Do you see signs on the road? Yes, sir. You don't see. Yes, I mean, I'm talking about the signs you find the find on the road. Sometimes sign says this place, and sometimes roadworks. When you're going past roadwork, hi Santos. So you can see some signs before going into the roads. I mean, it's called work site, right? So it looks like you haven't seen them, right? So that's why but probably I'll go through this one and say, try to give you a bit of an explanation what it is, and then next time when you say or go on the road, you can see. So who catches the bus to go to school? And no one? No one? Who catches? Me, sir. No one. Me also, sir. Who catches the bus? Me, sir. Santos. Oh, okay. Okay. I also have, sir. Right. So you can see signs and those along the road? Yes, sir. Do you see sign, or you talk to people and you don't see what is outside? Or... No, there's a sign written like a bus stop, drawn like a bus stop. People sitting over there. So how about you don't go through the roadworks? Sometimes I go, sir. Oh, okay. So this is the first one is this is sometime when you see people, they ask the direction to the bank or direction to the school or any place, right? So this is, you have to be familiar with, because you will come across like people asking you question, how do I get there? How do I go to this place? How do I go to bank? So that's why this is a general logic, how you give that sort of instruction, right? So basically they are asking complete the text for direction to the bank using the map to help you, right? So you can say you are here, right? So you had to go to this bank. Okay, so the first one is go along. You go along one. That means whether you along this road, right? Go along. So how do you go? You go this way and this way and this way
that's where the bank is, right? So you have to tell the instruction. Somebody is asking, right? So the first one is you have to say, go along and turn left, or first turning left, right? So turn left and then keep going, okay? Turn, basically go along and turn left at the intersection, because this is the intersection. It's called T intersection. The other way, because it looks like T, so we call it T intersection. Yeah. So go along and turn left at the intersection. Then you keep going in the sense, poikonde, right? Turn right, okay? Turn right when you at the school, right? Or in front of the school, you have to turn, or get to the school. You can say, when you get to the school, you turn right, okay? And then now again, so then turn right again, because right again, right. That's why again we use it. Turn right and there again turn right. So into, normally we call it into road, because look like turn into Malden Road, right? And so at the bank is, so we can say bank, turn on the road, and the bank is on the left-hand side. Bank is on the left-hand side, just before the cinema, right? Just before the cinema, okay? That's the answer. So probably, yeah, if I have got time, I will draw up this plan and I'll ask someone to, give instruction, right? So I think this is pretty much okay. I'm going to look at the sign, right? So this sign is, it's normally we call it stop sign. So when it is stop sign, you have to stop. There's a line also on the road, you have to stop. So you can't, here I think you can't. So do you know, or can you guess what this means, right? You can't go, right? You can't go. So the next one is second one. 50 mph is the, so no, normally it says that's the speed limit. Otherwise we call it speed zone also, but this is the speed limit. This is the maximum speed you can go. We call it section of the road, because the speed might vary, 50, 60, 80, 100, 110, right? So this is the particular section. They are telling that 50, that's a speed limit. So 50 is the speed limit. So, okay, this one, end of, right? So, and this is, you can say that we normally consider this one as the motorway or highway. You see that two lines, and over that, so it's called a bridge. So that we call it interchange. So what it's saying is end of motorway, right? End of motorway. So, okay, this next one is a low. So 4 meter high, and so I can't really properly, but yeah, so 4.4 meters, and they have given in feet as well, right?
So normally we put that sign for the bridges because that's the maximum height. So the vehicles should have that sort of 4.4. If it is less than 1, they can't go through. So that's low bridge. Normally the bridge is around 12 meters or more. Yeah. So that's why low bridge. This one is, it says, because that sign, when you look at, always this sign is turning right. Okay. When they put cross, no turning right. Okay. So the other one is P. P is always for parking. Right. So this one is when you say that someone is working, that means digging the road, right? So we call it roadworks. Okay. That's it. Anybody wants to ask question? No? Sir, how about number 8? Number? 8. No. Number 8 is a low bridge. Okay. So number 4? Number what? Number 4. Number 4. 3, 2, 3, 4. Oh, sorry. I forgot about it. Okay. So what happens is, when it's a sort of, one way, not one, yeah. So one lane. So merging lane, sort of, it comes 2 lanes, becomes 1 lane, right? So it says there is only 1 lane. So you can say 2 lanes, right? 2 then becomes 1. So only 1 lane. Okay. So normally, sometimes, this is sort of 1 lane mean only one side, 1 lane, right? But the other side may be another lane. But this is when they put the sign in front of you, it says you are coming 2 lanes, 2 vehicles are coming in each lane. And all of a sudden you see this sign, that means sort of you merge it to 1 lane. So this is 1 lane, okay? I sort of probably, sorry, okay, what is that? 7 all, so I missed, right? 7 is traffic lights. Because if you put, because, you can see that long stem with the 3 lights. So that is traffic lights. This topic is about, again, I think the last Saturday we talked about, I wish I had a, nice soccer ball, right? So here we are going to use the wood, right? One is wood, the other one is I would. So wood is normally, they call it, it's called, we imagine, அப்படி நடக்கலாம், அப்படி situation வந்து imagine பண்றோம், right? Say, ஒரு உதாரணத்துக்கு பார்த்தான்னு சொன்னா, முதல் அங்க படிச்சது வந்து என்னன்னு சொன்னா, if I knew I would help her, right? So இங்க வந்து என்னன்னு சொன்னா, தனியா wood பாவிக்கிறது அந்த சென்டென்ஸ்ல மிச்சது இது வந்து அந்த பேக்ரவுண்டா கொடுக்க போகுது, right? Say, example, it would be nice to have a holiday, right? But we can't afford it. இப்போ இதுல வந்து என்ன சொல்லப்படுதுண்டா, அந்த குட்டையும் பாவிக்கிறோம்ல, இமேஜின் இப்படி நாங்க இருந்ததுண்டா, அதுவும் வந்து கிட்டத்தட்ட பட் வேற இதுக்குள்ள வருது, அதோட ரூல் வந்து வேற, பட் இதெல்லாம் வந்து நாங்கள் இமேஜின் பண்றோம், right? So என்னமோ ஒரு சென்டென்ஸ் வேற இதை சொன்னோம்டா, என்ன குட் வந்து நார்மலா ப்ரெசண்டா இருக்கும், மற்றது வந்து பாஸ்டுக்கு வந்து நாங்கள் would have another பாவிக்கும், right?
say example வந்து என்னன்னு சொன்னா I would be in Rome if I had money, right? So if probably the present tense if I have money, I would be in Rome if I have money, right? அது வந்து present tense கொடுக்குது. Imagine காசு இருந்ததுன்னா நான் வந்து ரோமுக்கு போவேன் என்று சொல்லி, right? அப்ப அதுலயே past tense பழக்கல I would have gone to Paris if I had money, right? But அது வந்து நாங்கள் if நான் பாவிக்கல, நாங்கள் if நாங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தானே. அப்ப இதுல வந்து என்னன்னு சொன்னா if பாவிக்காமலே யூஸ் பண்றதுதான் இங்க நான் கதைச்சு கொண்டேன். அதுல வந்ததானே it would be nice to have a holiday but we can't afford it, right? So would have நாங்கள் யூஸ் பண்ணினோம்னு சொன்னா இதுல ifே பாவிக்காம, right? They helped me a lot. I don't know what I would have done without their help. என்று சொன்னா அவங்களோட ஹெல்ப் இல்லாம நான் ஒன்றுமே என்ன நான் செய்திருப்பேனோ தெரியாதுன்னு சொல்றேன் இல்லையா? அப்ப அவங்களோட ஹெல்ப் இல்லாம நான் என்ன செய்திருப்போம்னோ தெரியாதுன்னு. அப்ப அதுல வந்து இப்ப நீங்க போட்டு பாவிக்கலாம், இப்படியும் பாவிக்கலாம். அதுக்குத்தான் அந்த இது இப்ப ரெண்டுக்கும் வித்தியாசமான ரூல். அது ஒரு ரூல் நம்பர் 1. இது ஒரு ரூல் நம்பர் 2ல வுட் என்ன மாதிரி பாவிக்கிறது, வுட் ஹேவண்டா பாஸ்ட் நடந்ததுக்கு என்ன மாதிரி என்று பாவிக்கிறேன்னு சொல்லப்படுது, ரைட்டா? நான் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள பார்ப்போமே கொஞ்சம் நேரத்தால. அடுத்தது என்னன்னு சொன்னா இந்த ஐ விஷோட வந்து நாங்கள் பார்த்தது ஐ விஷ் I had, right? அப்படித்தான் பாவிச்சனாங்க. ஐ விஷோட ஒரு பாஸ்ட் டென்ஸையும் பாவிச்சனாங்க, பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்டையும் பாவிச்சனாங்க. இப்ப இதுல வந்து என்னன்னு சொன்னா ஐ விஷோட குட்ட மாத்திரம் தான் பாவிக்கிறேன், right? I wish it would stop raining என்று சொன்னா அதுல வந்து என்னன்னு சொன்னா நான் முதல் பாவிச்ச ஐ விஷ் I had money என்று சொல்லிக்கல, ரெண்ட காசு இல்லையன்னு ஒரு என்ன சொல்றது டெஸ்பரேட் என்ற ஒரு சிச்சுவேஷன் மாதிரி ஐ விஷ் ஐ ஹேட். இதுல வந்து என்னன்னு சொன்னா நாங்கள் வந்து இந்த அதை சொல்ற ஒரு சேஞ்ச் இப்படி இருந்தால் இப்படி இருந்திருக்கும் என்று நாங்கள் ஒரு இதா சொல்றது. அதுல வந்து ஒரு ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் மாதிரி, பட் இதுல வந்து ஒரு ரிக்ரெட் மாதிரி இப்படி நடந்திருக்கலாம். இதுல வந்து இது இருந்திருந்தா நல்லா இருக்கும் என்றதான் இதுல வித்தியாசம் அதான் ரெண்டுக்கும், ரைட்? இப்ப ஐ விஷ் இட் would stop raining என்று சொல்லிக்கல, மழை நின்று இருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும் என்றதான் சொல்ல. அப்ப கொஞ்சம் ரெண்டுக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் தெரியுதானே. வேற என்னன்னு சொன்ன இந்த ஐ வுட் விட தனிய நாங்கள் வுட்ட பாவிக்கிறது வேற எந்த சந்தர்ப்பத்துல என்று சொன்னா இப்ப நான் வந்து ஒரு பாஸ்ட் இது இப்ப சொல்றேன் ஐ வென்ட் டு USA, I walked along the main road, or I walked along the road besides the beach, and அப்படி சொல்லிக்கல I walked and சொன்ன. அப்ப அந்த இதுல வந்து என்னன்னு சொன்னா நாங்கள் வுட்ட பாவிக்கிறேன் என்னன்னு சொன்னா used to என்றது நான் படிக்கிறாங்கல்ல, used to என்று சொன்னா முந்தி நடந்ததுன்றதை நான் செய்தது. அப்ப அதே மீனிங்கத்தான். ஆனா நீங்க ஒரு கதையை பழைய நடந்த கதையை சொல்றேன் அந்த ஐ வுட்ட பாவிக்கிறேன். சே I would walk along the beach road, or I would go to restaurant and had some nice breakfast and அப்படியான்னு சொல்லிக்கலாம் I would. அப்ப வந்து பாஸ்ட்ல நடந்தது ஒன்றை சொல்றேக்கு நாங்கள் அந்த வுட்ட நாங்கள் பாவிப்போம். ஓகே, அப்ப இந்த ரூல்ஸ் வந்து வடிவா தெரிஞ்சா சரி. நான் உங்களுக்கு ரூல்ஸ் 1 2 3 என்று போட்டு வடிவா ஒரு
என்ன சொல்ற ஸ்கெட்ச் மாதிரி போட்டு விடுவேன். அப்போ உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணக்கூடியா இருக்கும். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் டாபிக் போவோம். இதுல நாங்கள் பேசிவ் என்ற சாமான பார்க்க போறோம். பேசிவ் என்று சொன்னா என்னன்னு சொன்னா, இப்ப இவரால செய்யப்பட்டது, இவரால கட்டப்பட்டது, இவரால அல்லது பரிசு வழங்கப்பட்டது, பட்டதுன்னு வேற தானே அதை சொல்ற பேசிவ். அப்ப சிம்பிள் ப்ரெசன்ட்லயும் வரும் பேசிவ், பாஸ்ட் டென்ஸ்லயும் வரும் பேசிவ், ரைட்? ஓகே, அப்ப நான் அதைத்தான் என்ன மாதிரி இந்த பேசிவ் வருதுன்னு சொன்னா, நாங்க பார்த்தோம் சொன்ன அப்ப as a king built a palace and king built a palace 18th century and right, அதான் வசனம். கிங்ன்றது ஒரு சப்ஜெக்ட் என்று நாங்க சொல்றது இங்கிலீஷ்ல சப்ஜெக்ட், ரைட்? பேலஸ் அதுல இன்னும் ஒரு நான் வருது அணைஞ்சால வாரத ஆப்ஜெக்ட் என்று சொல்றோம். ஓகே, அப்ப அதுக்கு இடையில தான் நாங்க வேர்ப பாவிக்கிறோம். மெட்டது அந்த இயர் நவுனா வருது. கிங் built the palace in the 18th century, right? அப்ப அது ப்ரொபோசிஷனோட அதுல சேர்ந்து வருது. அப்ப இத பேசிவா மாத்திரக்கு என்ன டாக்குமெண்ட் சொன்னா, இந்த ஆப்ஜெக்ட் இருக்கு தானே, பேலஸ் அந்த ஆப்ஜெக்ட் முன்னுக்கு வரும், இவர் பெண்ணுக்கு போகும், ரைட்டோ? அப்ப உதாரணத்துக்கு பார்ப்போம். பேலஸ், அப்ப king built the palace in 18th century. அப்ப பேசிவா வரைக்குல the palace was built, right? அப்ப வாஸ்ன்றது அதுல வேர்பு, மெட்டது என்னன்னா வேர்போட பாஸ், அது மெட்டது பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் கட்டாயம் வரும், ரைட்? பாஸ் பார்ட்டிசிபிள் இம்பார்ட்டன்ட், ரைட்டோ? அதான் பேசிவ். இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுப்போம் பேசிவுக்கு. சப்ஜெக்டையும் எடுத்து அடுத்தது நான் ஆப்ஜெக்டையும் எடுத்து காட்டுறேன். ஸோ ஹவுஸுக்கு அடுத்தது என்னன்னு சொன்னால், ஓகே, ஸோ பிரசிடென்ட் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா opened ceremonically அந்த அவங்களோட இதுகள்லாம் பூசிகள் இதெல்லாம் செய்தாங்க. ceremonically opened Premadasa Stadium, right? President ceremonically opened Premadasa Stadium 1973 and in 1973. அப்ப இதுல the president அவர் சப்ஜெக்ட், ஸ்டேடியம் ஆப்ஜெக்ட். அப்ப அது இப்ப ஆப்ஜெக்ட் முன்னுக்கு வரப்போ, ரைட்? சப்ஜெக்ட் பின்னுக்கும். ஸோ அப்ப சொல்லிக்கல the stadium was என்னன்னு சொன்னா சிங்குலர் ரெண்டு படினால was, right? Stadium was ceremonically opened by, அப்ப ஒரு ஆளால செய்தபடினால by, opened by the president of Sri Lanka in 1973. அப்ப அதுதான் அந்த இது. அப்ப இது பாஸ்ட்ல நடக்கிறபடினால, இப்ப ஒவ்வொரு நாளும் நடக்கிற நாங்க படிச்சுனாங்கல்லானே, இது சிம்பிள் ப்ரெசண்ட்டுக்கு நாங்க ஒவ்வொரு நாளும் தானே ட்ரெயின் ரன்ஸ் 8 in the morning, right? அப்படி என்ற மாதிரி இந்த இதுக்கு நாங்கள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸையும் பாவிக்கலாம். அதுக்கு ப்ரெசன்ட் டென்ஸுக்கு நாங்கள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு சொன்னா, இப்போ ஆக்சிடென்ட் ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு இயரோ ஆக்சிடென்ட் நடக்குது. அப்ப என்னத்தால் நடக்குது? ட்ரிங்க் டிரைவிங்கால நடக்குதுன்னு வைப்போம் ஆக்சிடென்ட். நான் சொல்றது மோட்டார் ஆக்சிடென்ட்ஸ், ரைட்?
மோட்டார் ஆக்சிடென்டா கார் அது அல்லது சம்மந்தம் ட்ரக்ஸ் தான் மோட்டார் ஆக்சிடென்ட்னு சொல்றேன். அப்ப அது வந்து ஒவ்வொரு நாளும் தான் ஆக்சிடென்ட் நடக்குது. இன்னும் ஒவ்வொரு நாள் நடக்கிறபடினால அது ஒரு சிம்பிள் ப்ரெசண்டா இருக்கும். அப்ப அதை நாங்கள் பார்த்தோம். மெட்டது என்னன்னு சொன்னா அது யாரால நடக்குது அதுகள் ஒன்றும் தெரியல என்று சொன்னா நாங்கள் தனியா அந்த ஆக்சிடென்ட மாத்திரம் முன்னுக்கு நாங்கள் போடுறோம். ரைட்? So many accidents, right, are occurred and நான் சொல்றேன் அது occurred. Many accidents are occurred, right, every day and சொல்லலாம் அல்லது occurred by speed driving and சொல்லலாம். அதாவது speed driving and சொன்னா fast ஓடுறது speed driving, right? அப்ப அது வந்து என்னன்னு சொன்னா ஜெனரலா நாங்கள் சொல்றோம் இப்படி நடந்து கொண்டு இருக்குது ஒரு நாள். அப்ப அது பாஸ்டுக்கு தான் நான் இப்ப எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டேன் நான் இப்படின்னு சொல்லி. இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து பேசிவ். பேசிவ் நாங்கள் என்னன்னு சொன்னால் என்ன இதுல என்னன்னு சொன்னா அதுதான் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணான் திருப்பி அதுதானே எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். என்னன்னு சொன்னா ஒரு எங்களுக்கு வந்து யாரால செய்தன்னு தெரியாது அல்லது பெருசா அந்த செய்யற அந்த அந்த ஆக்ஷனோ அந்த டாஸ்க் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் இல்லைன்னு சொன்னா நாங்கள் அந்த கிளீனிங் வைப்போம். கிளீனிங் த ஆஃபீஸ் ரூமை கிளீன் பண்ணும். ஸோ அப்ப அதுக்கு வந்து பசிவா சொல்றான்னு சொன்னா இப்ப அது வந்து ஆஃபீஸ் ரூம் வந்து இங்க வந்து ஒவ்வொரு நாளும் ஈவினிங்ல எல்லாம் ஆக்கெல்லாம் போனா அப்புறம் அப்ப ஆஃபீஸ் ரூம் இஸ் கிளீன் பை கிளீனர் எவ்ரி டே, ரைட்? அப்ப அதுல வந்து என்னன்னு சொன்ன ஃபியூச்சர் இப்ப ஒரு ஆள் வந்து அந்த இதை செய்ய போதன்னு சொல்லிக்கல நாங்கள் அதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா இது இப்ப நார்மலா சொல்றது வந்து என்னன்னு சொன்னா அதுல பேசிவ பார்த்தேன்னு சொன்ன ஃபியூச்சர்ல the room will be cleaned later or by a cleaner later this evening. அப்படி அது வந்து அந்த இதை கன்சிடர் பண்ணுது. அப்ப மெட்டது என்னன்னு சொன்னால் இந்த பி வந்து இப்ப வந்து நாங்கள் வேர்ப்ன்னு சொல்றோம். பிஇ வேர்ப். அப்ப அந்த வீபம் வந்து நாங்கள் எங்க பாவிக்கிற இடத்தை பொறுத்தது. அதாவது ஐயோட பாவிக்கிறோமோ ஷீயோட ஷீ ஓ ஹி ஓ வி அதோட பாவிக்கிற மாதிரி அது வந்து இஸ் வாஸ் வேர் என்று மாறிக்கொண்டிருக்கும், ரைட்? அப்ப நீங்கள் இதுல பாவிக்கேக்குல வந்த வந்து அந்த இஸ்ஸ நீங்க அதாவது எவ்ரிடே நடக்கிறத வந்து நாங்கள் இஸ்ன்னு தான் போட்டுட்டு அதுக்கு பக்கத்துல கட்டாயம் பாஸ் பார்ட்டிசிப்போ வடிவா just focus this past participle. And சில பேர் வந்து ஆன்சர் எழுதிக்கல பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிளே தெரியாம ஸ்லீப் அண்ட் ஸ்லெப்ட் வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், right? So catch and கோட் வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் பாஸ்ட் டென்ஸ் தான் பட் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள், right? அப்ப இதுல வந்து ஸ்பெசிபிக்கா நீங்க பாஸ்ட் டென்ஸா போடலாம். இப்ப சிலது வந்து பாஸ்ட் டென்ஸும் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் டிஃப்ரெண்டா இருக்கு. நீங்க அந்த பாஸ்ட கொண்டு வந்து போடலாம். அது சேர ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து பார்த்தோம்னா ரன் அப்ப நீங்க அதுல வந்து ரேன் என்று போடலாம். பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ரன் தான் வரும். அதுக்காண்டி ப்ரெசன்ட் அது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ரன் என்றபடினால ப்ரெசண்டும் பாஸ்டும் வந்து ரன் என்றபடினா. ஓகே, அப்ப அதெல்லாம் கவனமா இருக்கும். அந்த பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் நான் அடிக்கடி கவனிக்கிறேன். சில பேர் வந்து ஸ்டில் they are not getting it. உங்களுக்கு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இல்லையே தெரியாதுண்டா கூகுள் பண்ணலாம். இதுக்கு பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஆஃப் அந்த வேர்டை போட்டீங்கன்னா கூகுள்ல வரும், right? But so be mindful of writing the past participle. Okay, மெட்டது என்று சொன்னால் excuse me,
அப்ப அந்த சப்ஜெக்ட் ஒப்ஜெக்ட வந்து சப்ஜெக்ட் மாத்தி அதன்றது அந்த ஒரு ரூல் உண்டு. மெட்டது என்னன்னு சொன்னா இந்த பெர்ஃபெக்ட் இருக்கு தானே, ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட யூஸ் பண்ணிக்கல அந்த இது பேசிவ் பாவிக்கல அந்த அதுக்கு சொல்றது வந்து he say it has been built அண்டா இப்ப it has been built இப்ப ரீசன்ட்லி பில்ட் பண்ணிதான். ஆனா அது வந்து இட் நாங்கள் ஏன் பாவிக்கிறேன்னு சொன்னா எங்களுக்கு என்னத்தை சொல்றோம்னு தெரியும் சொல்ல இல்ல அதுல மென்ஷன் பண்ண. சோ அல்லது ஒரு முதலே சொல்லிட்டோம்னு சொன்னா அதை ரிப்ரசன்ட் பண்றாக்க அந்த இட்டை யூஸ் பண்றோம். சரி, நான் அதுக்கு இப்ப போடுவேன் the building has been built by someone, right? and சொல்லிக்கல இப்ப செய்திருக்கான அது வந்து அது ஒரு பாசிவ்ல தான் நாங்கள் அதுல சொல்றோம், ரைட்? அப்ப அந்த அதுகளை வடிவா பார்க்கிறோம். மெட்டது என்னன்னு சொன்ன அப்ப பாஸ்ட் டென்ஸ் பற்றி கதைச்சிட்டேன். பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்டையும் பற்றி கதைச்சிட்டேன். பாஸ்ட் பெர்ஃபெக்ட் இனி அதுன்னு சொன்னா say had been built அப்படி என்று போடும், ரைட்? சோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து சே இந்த பீயிங் பார்ப்போம். இப்ப நாங்க இப்ப வந்து பார்த்துட்டு வந்து ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட பார்த்தோம், சிம்பிள் ப்ரெசன்ட், பாஸ்ட் டென்ஸையும் பார்த்துட்டோம் அந்த பாசிவ்ல. இப்ப பீயிங்க பார்ப்போம். பீயிங் என்று சொல்லிக்கல அது வந்து ஐஎன்ஜி, அதாவது பி என்ற ஐஎன்ஜி ஆட் பண்ணீங்கன்னு சொன்னா அது ஒரு கண்டினியூஸ், ரைட்? இப்ப உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்த பில்டிங் வந்து கட்டப்பட்டு கொண்டு இருக்குது, ரைட்? இந்த கோயில் வந்து இப்ப கட்டப்பட்டு கொண்டு இருக்குன்னு சொன்னா அப்ப அதுல பசிவ்ல சொல்றேன்னா, ரைட், this temple is being built. அப்ப is being is and வந்து being வந்து built வந்து அங்க past participle வரும், ரைட்? ஓகே. அப்ப அந்த அதுல என்ன ஏன் அந்த பீயிங் நாங்க போடுறேன்னு சொன்னா இப்ப கட்டுப்பட்டு கொண்டிருக்கோம், ரைட்? இப்ப எக்ஸாம்பிள் நான் நான் லாஸ்ட் இயர் போய்கொண்டிருக்கேக்கல இப்ப ஃபாஸ்ட்ல சொல்றேன். லாஸ்ட் இயர் நான் போய்க்கிறேன் அந்த கோயில் இப்ப எல்லாம் கட்டி முடிஞ்சுது. ஆனா நான் அங்க போய்கொண்டிருக்கேன். உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் அந்த ப்ரெசன்ட் கண்டினியூஸ் என்ன மாதிரி பாவிக்கிறோம். அந்த டைம் பீரியட்ல நடக்குதுன்னா அந்த say when I was going to school I saw my friend என்று சொன்னா அது ஒரு பாஸ்ட்ல நடக்கிற அந்த டைம்ல நடக்கிறத சொல்றதுக்கு தான் நாங்கள் அங்க வந்து அந்த பாஸ்ட் கண்டினியூஸ பாவிக்கிறோம். அதே மாதிரி இந்த இது வந்து பாசிவ்ல பாஸ்ட் கண்டினியூஸ் யூஸ் பண்றோம் சொன்னா அந்த பாசிவ்ல அப்ப so it was being built. அப்ப அங்க அந்த பாஸ்ட் டென்ஸ், அதாவது பாஸ்ட் நடந்ததை வந்து நாங்க சொல்றதுல அந்த நேரம் வந்து கட்டுப்பட்டு கொண்டிருந்த தமிழ்ல வடிவா அதுட டிரெக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் வந்து அந்த கோயில் கட்டுப்பட்டு கொண்டிருந்தது நான் போகல. When I was visited there it was being built. அப்ப அந்த built வந்து என்னன்னு சொன்னா past participle again, right? Okay. அப்ப அந்த இப்ப உங்களுக்கு வடிவா வரும் ஒன்று வந்து ப்ரெசன்ட் சொன்னது பாஸ்ட் எல்லாம் பாசிவ்ல ப்ரெசன்ட் பாஸ்ட் ப்ரெசன்ட் பெர்ஃபெக்ட் அடுத்தது வந்து இப்ப கண்டினியூஸேன்னு சொல்லிட்டேன், ரைட்? எக்ஸசைஸ் அதுல வந்து சில இஷ்யூஸ் வருது. அதை வந்து நாங்கள் வடிவா செய்யோம் என்று சொன்னா இதுல வடிவா போக்கஸ் பண்ணி உங்களுக்கு கேள்விகளுக்கு விளங்கியலேண்டா கேள்விகளை கேட்டு மெட்டது என்னண்டா இதுலயே டவுட்ஸ் ஆக உங்களுக்கு அது இதுலயும் கேட்கல என்று சொன்னா சில உங்களுக்கு ஒரு தேர்ந்தான் கேட்க வரும், தனியா கேட்க வரும்ன்றா நீங்க அந்த அதுல இதை அனுப்பலாம் மெசேஜ், ரைட்? ஓகே. ஸோ இந்த பேசிவ் வந்து இம்பார்ட்டன்ட் என்னன்னு சொன்னா நாங்கள் ரிப்போர்ட் அதுகள்ல இந்த பேசிவ் தான் ஒரு ஆளை வச்சு நாங்கள் எழுதுறேன், யூனோ ஐ வென்ட் அண்ட் அசஸ் திஸ் ஒன் அண்ட் சொல்றேன். ஸோ திஸ் ரிப்போர்ட் was assessed,
on such and such, even by me and they போடுறது assess on such and such date and நான் சைன் பண்ணி போட்டு அனுப்பிவிடுவேன் ரிப்போர்ட். ஏனண்டா அந்த அப்ப எப்பம் வந்து ஒரு ஆளை குறிக்காமல் என்ற காண்டித்தான் அந்த ரிப்போர்ட்டுகள் எப்பவும் இருக்கும். நான் தான் செய்தேன், நான் எல்லாம் செய்தேன் நான் சொல்றது வந்து அதாவது அதை நாட் அக்செப்டபிள். இப்ப இன்டர்வியூல போய்க்கல நீங்கள் தான் செய்தோம்னு சொல்ல ஒரு இது செய்யப்பட்டது என்று அப்படி பேசிவ்ல கதைக்கிறார். ரைட்? இப்ப ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு. ரைட்? இன்டர்வியூக்கு போ கதைக்கல வேற, நீங்க ரிப்போர்ட் எழுதிக்கல ஒரு தேர்ட் பர்சன், அதாவது பேசிவ் வண்டிக்கல தேர்ட். அப்படித்தான் நாங்க கதைக்குவோம். அதுக்குதான் இந்த பேசிவ் இம்பார்ட்டன் என்னன்னு சொன்னா, நீங்க வேலை செய்யக்கல தண்டைக்குல ரிப்போர்ட் எழுத வேண்டி வரும், அல்லது நோட்ஸ் எழுத வேண்டி வரும், அல்லது மினிட்ஸ் எடுக்க வேண்டி வரும் மீட்டிங் இதுல. அப்ப இதுல வந்து நீங்கள் இது வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ரைட்? ஓகே. மெட்டதும் மெட்டாக்களை அவைகளுக்குள்ள தாக்கம் இருக்காங்க. ஒரு ஆளுக்கு இப்ப அவர் வந்து பிளவுட்டுட்டாருன்னு சொன்னா, அப்ப அதுல வந்து டிப்ளோமேட்டிக்கா சொல்றாங்க, நாங்கள் இந்த பேசிவை தான் நாங்க யூஸ் பண்றோம். யூனோ this one was done properly, and அப்ப அந்த பர்சனை பற்றி Paul did this one, he made broke the car, or broke the machine printer, or broke the computer and so on. Right? நான் சொல்றது the computer is broken. Right? அப்ப is broken and வேறதான் என்ன is broken இந்த இதுல நார்மல் கேஷுவல் லாங்குவேஜ்ல சொல்றோம். கேஷுவல் சொல்லிக்கிற நார்மலா கதை கேட்கல சொல்றோம். அது சொல்ற இன்ஃபார்மல். ஃபார்மலா சொல்ற கம்ப்யூட்டர் வாஸ் புரோக்கன். அப்ப உங்கள்ட்ட ரிப்போர்ட் ஒரு ஆளுக்கு இருக்குதுன்னா, உங்களோட பாஸ் வந்து கம்ப்யூட்டர் இட் வாஸ் புரோக்கன் அட் திஸ் டைம். we don't give exactly இது அப்படி எல்லாம் கொடுக்க கூடாதுன்னு சொன்னா, அது மெட்டாக்ல அட்டாக் பண்ற மாதிரி தான் அது எடுக்கணும். அப்ப அந்த இது ரிப்போர்ட்ல இந்த பேசிவை தான் நாங்கள் யூஸ் பண்றோம். ரைட்? ஓகே. அப்ப இந்த சந்தர்ப்பத்துல பாவிக்கிறேன்றத சொல்லிட்டேன். சரிதானே? அப்ப இப்ப நீங்க ஒரு டூர் போறீங்க, ஒரு பழைய கால ஆர்கியோலஜிக்கல் சைட்டுக்கு போறீங்கன்னா, அவங்களுக்கு this one was built by this king, this one was அப்படி என்றுதான் சொல்லுவாங்க. பேசிவா தான் சொல்லுவாங்க. ரைட்? அப்ப இந்த சந்தர்ப்பத்துல வேற பண்றது வாங்கணும். சரி. ஆனா இது அடிக்கடி எல்லாத்துலயும் கூட வாழ்க்கையில யூஸ் பண்ற இது வந்து அடிக்கடி தானே. ரைட்? நான் வந்து சில இதுகளை உங்களுக்கு எழுதப்ப நீங்க அது இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி அதுக்காண்டி தான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ரைட்? பேசிவ். வுட் வந்து இந்த என்ன மாதிரி இதுன்னு சொன்னா, எனக்கு வந்து அப்படி நடக்கலாம் என்ற மாதிரி தான் யோசிக்கிறத தான் நாங்க வந்து அந்த வுட்டை நாங்கள் யூஸ் பண்றோம். அது ஒரு ரூல் 1. மெட்டா வுட் பாவிக்கிறது வந்து என்னன்னு சொன்னால், மெட்டவுட் வந்து யூஸ் பண்ற நீங்கள் ஒரு ஹிஸ்டரி, ஒரு பாஸ்டா நடந்த ஒன்றுக்கு சொல்றதுக்கு தான். ரைட்? ஸோ இந்த வுட்ல இருந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள சொல்றோம். ரைட்? It would be wonderful to go to the zoo, right? Or say wonderful to go and see animals, right? But I have to study for an English exam. அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, எனக்கு அப்படி விருப்பமா இருக்கு. சொல்லிக்கல எனக்கு அது விருப்பமா இருக்குது. ஆனா என்னால இப்ப போயிலாம் இருக்கு, எக்ஸாம் இருக்கிறபடினால. அப்ப அப்படியான சந்தர்ப்பத்துல நீங்க இந்த வுட்ட பாவிக்கலாம். அதாவது இமேஜின் பண்ணி இப்படி போனா நல்லா இருக்கும். ட்ரீமிங் sort of இமேஜின் பண்ணிக்கல ட்ரீமிங் தானே. சோ அடுத்த எக்ஸாம்பிள் என்னன்னு சொன்னா, பாஸ்ட் ஸ்டோரியை நீங்கள் ஒரு ஆளுக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கீங்க. ரைட்? Say I went to Jaffna last year. I
go to Kirimale, Kirimala beach, yeah. அப்ப கூட அந்த ஒரு ஆளுக்கு சொல்லி கொண்டிருக்கிறீங்க ஸ்டோரி என்ன நடந்தது லாஸ்ட் இயர் என்னது நீங்க உங்களோட ஃப்ரெண்டுக்கு சொல்லுங்கன்னா அந்த அதுல ஐ வுட் கோ டு அண்ட் என்னன்னா ஐ யூஸ் டு கோ டு அங்க இருக்கேக்கல இப்படி இப்படி எல்லாம் செய்த நான் அந்த சொல்றாக்கிட்ட அந்த வுட்டை பாவிக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட சேம் மீனிங் ஆஸ் யூஸ் டு அந்த வுட். அடுத்தது பாப்போம் என்னன்னா ஐ விஷ் ஐ வுட் அண்ட் ரைட். I wish அந்ததோட நாங்கள் வந்து பாவிக்கிறது வந்து வுட்ட பாவிக்கிறோம். சென்டென்ஸ பார்ப்போம். ஐ விஷ் நான் எதிர்பார்க்கிறேன்ன்றதுதான் இந்த இதுல பாவிக்கிற வுட். I wish he would help me. இதுல என்ன சொன்ன அவர் உதவி செய்வார் நான் எதிர்பார்க்கிறேன் அதுல ரைட். இதுல வந்து நீங்க பாஸ்ட் டென்ஸ் he would have helped me, right? Help me to study English, right? அப்ப நீங்கள் அந்த ஐ விஷ் வுட்டுக்கும் இதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியுது தானே. ஸோ கிட்டத்தட்ட கொஞ்சம் வித்தியாசம் தான். பட் ஸ்டில் எங்கெங்க பாவிக்கிறேன்னா தான் ரூல்ஸ் எல்லாம் வடிவா பாவிச்சிங்கன்னா சரி, ரைட். அதுக்கு அடுத்தது வந்து ஓகே பசிவா பார்ப்போமா, நார்மல் சென்டென்ஸை பார்ப்போம், ரைட். நார்மல் த கிங் கண்டு போடுறோம் என்னன்னு சொன்னா அவர் ஒரு பெரிய ஆளண்டு விட கிங் built the palace. L-A king, right? இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இது வந்து கிங் அப்ப கிங் வந்து இதுல வந்து நாங்க சொல்றது வந்து சப்ஜெக்ட் ஒன்னுக்கு வர்றது இப்ப சப்ஜெக்டா இருக்கு இங்கிலீஷ்ல சப்ஜெக்ட். அப்ப இது வந்து ஆப்ஜெக்ட். இது சொன்னா ட்ரோ வேற கலர் இல்ல ப்ராடக்ட். எனிவே இந்த பேலஸும் வந்து ஆப்ஜெக்ட், கிங் வந்து. இப்ப என்ன நடக்குதுன்னா ட்ரோ ஃபிளெக்சிபிளா காண இல்லையா, இது ஃபிளெக்சிபிளா இருக்கலாம். இத வந்து இங்க கொண்டு வாரது ரைட், இது வேற கொண்டு இங்க வாரம் ரைட். sort of ரொட்டேட் பண்ணி விட முடியாது. அப்ப அப்படி வரைக்கல தான் பசி வந்து நாங்கள் சொல்றோம். அப்ப அதுக்கு என்ன சொல்றேன்னு சொன்னா the palace was built in நாங்க ஆறாளு என்றதையும் போடலாம், ஆறாளு இல்லை என்று போடலாம், ரைட். by the king King George and G-O-R-G, King George in 1825. அதிகமான பேலஸ் எல்லாம் 500 years old, பட் நான் சும்மா இந்த இதுக்காண்டி போடுறேன், ரைட்.
இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா உங்களுக்கு தெரியும். இப்ப இது இந்த இங்க போகுதுன்னா இது இங்க வருது. அப்ப அதான் இந்த பேலஸை நான் இந்த இதுல போட்டிருப்பேன். ரைட், பேலஸை போட்டுட்டு இப்ப என்ன அடுத்தது இத இங்க போடுறேன். ஓகே, கிங்க இங்க போடுறேன். அப்ப இதான் வெரி சிம்பிள். இது வந்து ஒரு பாஸ்ட் அண்ட் அப்படின்னால இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இது வந்து அந்த பி என்றது வேர்பு, அது பாஸ்ட் டென்ஸ்க்கு வந்து ஓஸ் என்று வருது. ரைட், ஸோ அடுத்தது வந்து என்னன்னு சொன்னா இப்ப அத நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னது என்னன்னு சொன்னா ஒவ்வொரு நாளும் நடக்கிறது. சாரி, ஒவ்வொரு நாளும் நடக்கிறேன்னு சொன்னா ஒவ்வொரு நாள் நடக்கிறேன். நாங்க சிம்பிளா இது வந்து பாஸ்டுக்கு நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டேன். அப்ப சிம்பிளான இதுக்கு நான் கொடுக்குறேன் என்னன்னு சொன்னா 200 motor accidents are occurred every week. Every அப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சிம்பிள் ப்ரெசன்ட்ல இதுல பாத்தீங்கன்னா occurred அதான் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் சொன்ன நான் முதல். இது வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் இருக்கணும். பட் அது வந்து இதுல வந்து சிம்பிள். ஸோ ஐ கேன் சே நான் இப்படி எழுதுறான்னு சொன்னா உங்களுக்கு பாக்கேக்ல கூட தெரியுற மாதிரி இருக்கு. அப்ப இது பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். இது வந்து பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள். ஸோ இதுல இது வந்து என்னன்னு சொன்னா சிம்பிள் தான் நாங்கள் இதுல போட்டிருக்கோம். ஓகே, இது பாஸ்ட் டென்ஸ போட்டிருக்கோம் என்ன. அப்ப இது ஓகே. அடுத்தது என்னன்னு சொன்னா கண்டினியூஸ் சொல்லி போட்டு உங்கள்கிட்ட கேள்விகளை கேட்கிறேன். ஸோ கண்டினியூஸ் என்னன்னு சொன்னா கண்டினியூஸ்ல போடல the church is being built. B-U-I-L-T, built. இது சிம்பிள் வேர்ட் உண்டு பாப்போம். அப்ப இதுல என்ன பீயிங் வருதுன்னு சொன்னா can say that being. இது வந்ததுன்னு சொன்னா இப்ப கட்டிக்கொண்டு இருப்படுது. அத வந்து நாங்க பாஸ்ட் டென்ஸ்ல சொல்றோம்னு சொன்னா was being built. இப்ப நான் உங்கள்கிட்ட கேட்க போறேன், அதுக்கானதான் இதுதான் சொல்லணும். இப்ப நீங்க சோ இதுல வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ் அது வந்து இந்த being யூஸ் பண்றோம். ஓகே பிள்ளைகள், so I'm going to ask you, I have got the 10 minutes, so I'm going to ask you the questions. Yeah, so this is gone, this is gone. The questions time. யாரும் கேட்கோம்னா கேளுங்க. இதுல தெரியாது என்னட்டா நான் உங்களை கேட்க போறேன். நீங்க இப்ப ஒவ்வொரு ஆளும் ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ் சொல்லணும். ஓ மேபி டைமை பொறுத்த 10 minutes அந்தபடனால ஒருக்கும் 10 seconds தரேன். அப்ப I can ask 5 questions from each. இப்ப எல்லாரும் படிவா முதல்
இப்ப நான் சொல்லிக்கல நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணியே இருக்கலாம். ஒரு முதலாம் அருண்நிலவன் சொல்லிக்கல நீங்க மெட்டாக்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். அப்ப என்ன கொஞ்சம் குயிக்கா போகலாம். ரைட்டும். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் வந்து அருண்நிலவன் நீங்க ஓன் பண்ணுங்க. Right. Thanks. So now you have to make a sentence using would. So I told you, so there are two rules. One would is basically you prefer, இப்படி இருக்கலாம். அடுத்தது வந்து ஒரு ஹிஸ்டரி used to and back, அதாவது ஒரு ஸ்டோரியை சொல்றதுல அதுல வர ரெண்டு sort of sentences if you can, right? So, do I have to say sentence for both of your words or just one? Two sentences. Rule one is just, I would, so somebody would help me, right? So அது வந்து என்னன்னு சொன்னா அவர் செய்யா எனக்கு நல்லா இருக்கு அந்த மாதிரி, right? I prefer, I like it, right? அப்படி ஒன்று. அடுத்தது வந்து sort of, you're talking about something happened in the past. So just two sentences. So one from each. Rule one, rule two, right? One from each. Rule one and rule two. Okay. I would visit my relatives if I can. I would visit my relative. Oh, okay. Yeah. Good. Second one. Try to avoid sort of, if, because, I'm trying to say, I would visit, my relative when I have money or something like that, right? So you are thinking, I prefer, visit பண்ணானா நீங்க visit பண்ணலாம், நான் விரும்பமா இருக்கேன். Okay. Second one, used to and the would, same meaning. So you're just telling a story about something, right? Say, it could be yesterday, it could be last year, any story, and you just use would in that situation. I would like to practice a piano. Sorry? I would like to practice piano. So that is, I used to practice piano, right? I used to practice piano, right? So I would like to see that sort of, you had to tell sort of a story sort of thing, right? And then you say, for example, I went to play cricket. So it's sort of, it's used to name sort of kind of say, I went to Jaffna, right? I would visit my relatives' places, right? So that is, I used to visit my relative place that time, right? So just give me a bit of a background too, okay? Say I went to Indonesia, or I went to sports meet last year, so there are so many things you can just make up for that sort of story, yeah? So you got the point, என்னன்னு சொன்ன what I'm saying is, அந்த இது வந்து ஒரு பாஸ்ட்ல வந்து நான் இப்படி நடக்கிறதுன்றது வந்து அந்த யூஸ் டு அந்த யூஸ் டுக்கு பதிலா ரிப்ளேஸ் பண்றோம் அந்த would. அதாவது நான் விசிட் பண்ணுவேன், கோயிலுக்கு போவேன் அல்லது சர்ச்சுக்கு போவேன், விளையாடுவேன் என்ற ஃப்ரெண்ட்ஸோட. நீங்க அந்த ஒரு பழைய காலம் அந்த பாஸ்ட்ல நடந்த ஒரு விஷயத்த நீங்க சொல்லிக்கல ஒரு அது அந்த பேக்ரவுண்டோட சொன்னீங்கன்னு சொன்னா அதுக்கு கூட பொருத்தமா இருக்கு. Sort of, sounds good. Okay. Yeah. When I was in Sri Lanka, I would always stop the ice cream there. Good. That's it. That's all I'm expecting. Good boy. Right. Amma Logapriyam, ninga. இதுக்கும் சொல்லுங்க.
rule 1 and rule 2. சொல்லுங்க. I would swim, but I have failed. Right. Mother one, I went to zoo last month. I would see tiger. I would see tiger. That's good. Good. Purnamma, நீங்க. I would buy pizza when I have money. If போடாம சொல்லுங்கம்மா. இப்படி பாருங்கம்மா. இதான் நான் என்னன்னு சொன்னா, இப்ப நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறீங்களா அம்மாங்க குக் பண்ணிடணும். So I would எப்படி பாருங்க. Say I wish I would sorry I wish Amma, right? Amma would cook some something for dinner, cook kali or cook something அப்படி என்று சொல்லுங்க. அதாவது I wish I என்று சொல்லுங்க. அதாவது நீங்கள் சொன்ன விளங்கிச்சு தானே, நீங்க ஒன்று சொல்லுங்க. 1 minute தான் இருக்குது, உங்களோட பாட்டு ரொம்ப இருக்கு. So others are lucky. I wish I buy a pizza. I would. I wish I would buy a pizza. Yeah. So to certain extent, yeah, that's okay. Good. So Ajindanamma, நீங்க உங்களோட only 10 seconds, right? No, you take your time. No, only 1 minute there, so I said, right. சொல்லுங்க ரெண்டு. Rule 1 and rule 2. I wish my friend visits my birthday party. My friend would visit. Would the party? Would visit my birthday party. I went to village. I would meet my grandmother. Oh, okay. Yeah. So 7:30, I think others probably I will so you can do the exercise, right? Thanks for coming and yeah. Take care. Bye. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. Bye. Thank you. Okay. Yeah. Also,